Welcome once again to the online lecture of B.Sc. Analytical Chemistry. In last lecture, we have learned about the new unit from the paper number 3rd, Environmental Analysis. That is nothing but the industrial effluent and soil analysis. In last lecture, we have learned sorry about the analysis of industrial effluent. What is industrial effluent? Industrial effluent is nothing but the wastewater coming from the industries, that is contain the heavy metal, such type of the wastewater which is released from the industries into the various types of the water bodies is known as a industrial effluent. Generally, only effluent are these waste water from the sewage as well as other various industries is called as effluent. So this is about the definition of industrial effluent, and then introduction, how may this effluent what affects on the water pollution, or how the water is not that is what consumable, or it is not suitable for the drinking, as it is highly toxic, and due to the what the presence of mercury, cadmium, lead, zinc, arsenic, that type of the heavy metal, poisonous metal, whose concentration is about 1 milligram per liter of water, is dangerous or unsuitable for the drinking purposes. Such type of the water, due to highly toxic nature of this metal, and which is causes deadly diseases, as well as cattle drinking such waters. Such a low concentration of heavy metal in river water is fatal if used for the drinking purposes. Hence, it is necessary to monitor the level of the what a heavy metal, and this is done by using the or doing the analysis of such a industrial effluent. At the same time, the industry discharges its industrial effluent containing heavy metals into the nearby river, then it is what treated as a violation of the norms of the Central Pollution Control Board. So, the level of the heavy metal like mercury, lead, cadmium, bismuth, and zinc, as well as arsenic in the river water, should not be above the that is a level specified by the Indian Bureau of Standard. So, if they have the heavy metal concentration in the river water is more than the level given by the Indian Bureau of Standard, then the water is said to be unfit for their drinking purposes. So, all these we had learned in the last lecture, how what is the percentage of that heavy metal, how this effect on the human health, as well as the aquatic animal, as well as in the cattle. So for reducing this amount of or metal concentration, heavy metal concentration in the water, is done by analyzing this, because when we reduce it, when we know the exact amount of that, and how this type how which type of the method is used for the reduction of this. So इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट म्हणजे काय? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हे वेस्ट वॉटर आहे, म्हणजे जे इंडस्ट्रीमधून सोडलं जाणारं वेस्ट वॉटर आहे त्याला आपण काय म्हणतो? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट म्हणतो. आणि त्या वॉटरमध्ये वेगवेगळे हेवी मेटल्स असतात, जसं की मर्क्युरी आहे, कॅडमियम आहे, झिंक आहे, किंवा लेड आहे, आर्सेनिक आहे. अशा प्रकारचे मेटल्स हे पॉयझनस असतात, आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज होऊ शकतात. जे काही कॅटल्स म्हणजे गुरे जनावरे आहेत, त्यामध्ये पण काही डिसीजेस होऊ शकतात. आणि हे जर रिड्यूस करायचं असेल कॉन्सन्ट्रेशन, तर आपण काय करतो? त्याला ॲनालिसिस करून डिटरमाइन करतो कॉन्सन्ट्रेशन, आणि ते रिमूव्ह करण्याचे, ट्रीट करण्याची
प्रोसेसेस आहेत, वेगवेगळे प्रोसेसेस आहेत. तर त्याच्यामध्ये इंडिया ब्युरो ऑफ स्टँडर्डनं जे काही किंवा सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डने जे काही स्टँडर्ड दिलेले आहेत, जे काही त्या ह्याचे कॉन्सन्ट्रेशन, त्याचं जे प्रमाण आहे किती असायला पाहिजे, त्या प्रमाणाच्या वर जर मेटल असेल, म्हणजेच 1 मिलीग्राम पर लिटर मेटल असेल, तर तो कसा ते जे पाणी असेल ते पिण्यायोग्य राहणार नाही, किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जर वाढलं तर ते पिण्यायोग्य होणार नाही. तर हे वेगवेगळे म्हणजे समजा सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे त्याचं नियमन करतात. मग हे पण आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. तर ॲनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटमध्ये आपण त्याच्यामध्ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट काय करतो, त्याच्यातलं ऑर्गॅनिक मॅटर कसं ट्रीट करतो, किती पर्सेंटेज असेल तर कुठलं मिक्सचर वापरतो, मॉडरेट असेल, लेसर असेल ऑर्गॅनिक मॅटर, मॉडरेट असेल आणि हायर असेल तर आपण कुठली मेथड वापरतो हे आपण काल शिकलेले आहे. तर त्याच्यामध्ये ॲनालिसिस करत असताना मेनली जे मेटल्स आहेत, मर्क्युरी आहे, झिंक आहे, कॅडमियम आहे, लीड आहे, तर त्यांचं ॲनालिसिस करत असताना आपण काय करतो, त्याची प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक ट्रीटमेंट करतो आणि त्याला काय करतो, डायजेस्ट करतो. ऑर्गॅनिक मॅटर काय करतो, डायजेस्ट करतो. सो what destroy the organic matter. So before the analysis of industrial effluent for its heavy metal content is carried out, a preliminary treatment of the sample is done. And then preliminary treatment, what is that preliminary treatment? The industrial wastewater contains organic matter to a greater extent, and depending upon the amount of organic matter, different reagents is used for the digestion of वॉटर सॅम्पल. सो वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण रिएजंट वापरतो डायजेशन करण्यासाठी. सो कुठले रिएजंट वापरायचे, तर द फॉलोइंग डिफरंट टाईप ऑफ द रिएजंट यूज फॉर द डायजेशन पर्पजेस. सो व्हॉट आर दीज? सो फर्स्ट फॉर water with a least organic matter we use the mixture of HNO3 as well as H2SO4, and फॉर दी वॉटर विथ मॉडरेट ऑर्गॅनिक मॅटर, त्यात मॉडरेट ऑर्गॅनिक मॅटर असेल मीडियम, त्याच्यासाठी आपण काय करतो, मिक्सचर ऑफ HNO3 आणि HClO4 वापरतो. देन फॉर वॉटर विथ अ व्हेरी हाय ऑर्गॅनिक मॅटर वी यूज ओनली कॉन्सन्ट्रेटेड HClO4 इज फॉर दी डायजेशन. आपण काय करतो, तर मॉडरेट कमी प्रमाणात जर ऑर्गॅनिक मॅटर असेल तर HNO3 आणि H2SO4चं मिक्सचर वापरतो. जर मीडियम प्रमाणात असेल, मध्यम प्रमाणात असेल ऑर्गॅनिक मॅटर, तर डायजेशनसाठी मिक्सचर वापरतो HNO3चं आणि HClO4चं. आणि जर समजा ऑर्गॅनिक मॅटर आहे जास्त प्रमाणात असेल तर आपण कॉन्सन्ट्रेटेड HClO4 हे डायजेशनसाठी वापरतो. देन द व्हॉल्यूम ऑफ द सॅम्पल टू बी डायजेस्टेड इन अ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्रियल टॉक्सिक हेवी मेटल्स टू बी डिटरमाइन. किती प्रमाणात हेवी मेटल आहे त्याच्यावरनं आपण त्याचं प्रिलिमिनरी डायजेशन करतो. तर द व्हॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट किती घ्यायचं तर डायजेशनसाठी, ते कशावर डिपेंड आहे, इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी वॉट दी इंडस्ट्रियल मेटल कॉन्सन्ट्रेशन, हेवी मेटल कॉन्सन्ट्रेशन. तर ते कसं असेल, तर समजा 1000 ml आपल्याला 1000 mlमध्ये जर सॅम्पल 1000 ml घ्यायचे तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असलं पाहिजे, 0.01 ते 0.1 मिलीग्राम पर लिटर असलं पाहिजे. जर समजा 100 mlमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन जर 1 to 10 मिलीग्राम असेल पर लिटर तर आपण 100 ml घेणार. जर समजा कॉन्सन्ट्रेशन 10 मिलीग्राम ते 100 मिलीग्राम पर लिटर असेल तर 10 ml घेणार. आणि जर कॉन्सन्ट्रेशन समजा 100 मिलीग्राम ते 1000 मिलीग्राम असेल तर आपण 1 ml सॅम्पल घेणार. हे फॉर वॉट सॅम्पलिंग फॉर दी ॲनालिसिस is depending upon the concentration of the heavy metal. If the heavy metal concentration is high, take a small number of small volume of the industrial effluents. For example, if the concentration is 0.01 to 1 milligram per liter, then take 1000 ml. If the concentration is 1 milligram to 10 milligram per liter, take 100 ml of the sample solution. If the concentration is 10 milligram to 100 milligram per liter, take a 10 ml of solution. And if the concentration is very high, that is 100 milligram to 1000 milligram per liter, then take 1 ml of the solution.
This is about what the taking the solution. Then pre-treatment or digestion of the industrial effluent. How this pre-treatment or digestion is done? A definite volume of industrial effluent, as mentioned above, according to concentration of heavy metal, is taken in a china dish and add sufficient concentration of HClO4 to it digest the sample till a clean solution is obtained by heating the sample strongly. The clear solution is what diluted to a definite volume in standard flask, and it is used for the estimation of heavy metal. What is the procedure to digest the industrial effluent with the HClO4? Firstly, what take a definite volume of industrial effluent as mentioned according to the concentration. If it is what 0.1 to 1 milligram, 1 milligram to 10 milligram, 10 milligram to 100 milligram, depending upon that, take a specified volume of the uh, industrial effluent as stated above, and then in china dish, and they add sufficient amount of the HClO4 to it and digest. Digestion means what? We heat the solution, and digest the solution by heating the sample strongly, and we'll get the clear solution. When clear solution is obtained, then dilute it to the definite volume. It may be 100 ml or 1000 ml according to the volume, a standard volume or volumetric flask, and then this portion of some portion of this is used for the estimation of heavy metal. तर कसं करायचं आहे आपल्याला? समजा डायजेशन करायचं. डायजेशन कशाचं करायचं? प्री ट्रीटमेंट तर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटचं. तर त्यावेळेस काय करायचं आपल्याला? तर एक डेफिनाईट व्हॉल्यूम, जसं की मी आपण वर बघितलेलं आहे, ते डेफिनाईट व्हॉल्यूम घ्यायचं डिपेंडिंग अपॉन दी, म्हणजे जसं काही कॉन्सन्ट्रेशन असेल हेवी मेटलचं, त्याच्यावरनं आपल्याला काय करायचे? त्याचं व्हॉल्यूम घ्यायचं. व्हॉल्यूम घेतल्यानंतर ते चायना डिशमध्ये घ्यायचं. त्याच्यामध्ये सफिशियंट अमाऊंट ऑफ काय करायचे? HClO4 ॲड करायचं आणि त्याला डायजेस्ट करायचं, हीट करायचं. हीट केल्यानंतर, गरम केल्यानंतर क्लिअर सोल्युशन मिळेल तोपर्यंत हीट करायचं. क्लिअर सोल्युशन मिळालं की कूल करून त्याला व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्कमध्ये स्टँडर्डाईज करायचं. एका व्हॉल्यूमला मेकअप करायचं त्याला, म्हणजे समजा 200 ml असेल, 100 ml स्टँडर्ड व्हॉल्यूमला त्याला मेकअप करून ते सोल्युशन ॲनालिसिससाठी वापरायचं. हे झालं लास्टच्या लेक्चरमध्ये. आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे? डिटर्मिनेशन ऑफ मर्क्युरी Hg इन द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट बाय कलरीमेट्रिक मेथड. आपल्याला मर्क्युरीचं डिटर्मिनेशन शिकायचं आहे. तर जे मर्क्युरी आहे, Hg आहे पारा, त्याचं डिटर्मिनेशन कसं करतो आपण? सी, सो व्हॉट हॅपन, हाऊ दिस determination of mercury is done with the help of what colorimetry. So see here what the principle behind the technique used for the estimation of mercury. So the method is based upon the fact that mercury Hg in the industrial effluent reacts with the reagent dithione. Here this is dithione reagent, and then afterward the treatment of this industrial effluent with the dithione, then this mercury Hg is get reacted with this dithione to form a compound in the carbon tetrachloride, presence of the what masking agent for interfering thiocyanate and thiosulfate as well as EDTA is used as a masking reagent, interfering for removing interfering radicals. So at pH of 2 from the rail cuddle complex, Hg dithionate complex is formed. See, this type of Hg dithionate complex is formed from the, this is the orange color Hg metal, and this dithione react to give the Hg mercury thionate complex. So Hg, what is the reaction? Hg plus 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 this is dithione H DZN
which gives Hg plus n number of H plus ions. So Hg dithion colored complex, red colored complex is formed with mercury. Then after formation of this complex, we measure the absorbance of that compound, and with the help of plotting graph we can determine the concentration of mercury in the given compound. तर हे मेथड जी कशी आहे, आपण प्रिन्सिपल काय आहे, सुरुवातीला आपण काय करतो ते प्रिन्सिपल, ही मेथड कशावर बेस्ड आहे, मर्क्युरी मधला मर्क्युरी जे आहे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटमध्ये पारा जो आहे तो रिॲक्ट करायचा आपल्याला डायथायोझोन बरोबर इन ते कशामध्ये कार्बन टेट्राक्लोराईड सॉल्व्हंट आहे इन द प्रेझेन्स ऑफ मस्किंग रिएजंट. त्याच्यामध्ये मस्किंग रिएजंट वापरायचे आपल्याला थायोनेट आणि थायोसल्फेट किंवा EDTA. त्यावेळेस काय होईल, ॲट pH 2 त्यावेळेस काय होईल, मर्क्युरी आणि डायथायोन यांची रिॲक्शन होईल आणि एक कॉम्प्लेक्स तयार होईल, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मर्क्युरी डायथायोझोन कॉम्प्लेक्स, ज्याचा कलर रेड असेल. त्या रेड कलरचा कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर आपण काय करतो, त्याला नेक्स्ट त्या रेड कलरचा कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर आपण त्याचं ॲब्सॉर्बन्स मेजर करतो. ॲब्सॉर्बन्स मेजर केल्यानंतर एक नंबर ऑफ सोल्युशनचं पुन्हा स्टँडर्डायझेशन करायचं आणि नंबर ऑफ सोल्युशन हे इथं दिलेलं आहे. ॲब्सॉर्बन्स वर्सेस वेव्हलेंथ, त्याची आपल्याला काय मिळेल, एक पीक मिळेल आणि त्याच्यावरनं आपण काय करतो, कॉन्सन्ट्रेशन करतो. मग द कलर इंटेन्सिटी ऑफ रेड कलर मर्क्युरीचं thiazonate complex or OD optical density of the complex is directly proportional to the concentration of mercury per milligram per liter in the industrial effluent. जे काही इंटेन्सिटी असेल, त्याची जी ऑप्टिकल डेन्सिटी असेल त्या कंपाऊंडची, रेड कलरची जेवढी काही इंटेन्सिटी असेल, ऑप्टिकल डेन्सिटी जी काही मेजर करणार आहोत आपण, ॲब्सॉर्बन्स मेजर करणार आहोत, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल कशाच्या, मर्क्युरीच्या कॉन्सन्ट्रेशनशी. The colored complex shows a maximum absorbance at 520 to 540 नॅनोमीटर. सो लॅम्बडा मॅक्स जो आहे याचा तो किती असेल, 520 ते 540 नॅनोमीटरला ॲब्सॉर्बन्स तो लॅम्बडा मॅक्स दाखवेल. म्हणजेच त्याची जी काही हे आहे मॅक्झिमम ॲब्सॉर्बन्स आहे तो 520 ते 540 नॅनोमीटरच्या दरम्यान वेव्हलेंथ मिळेल आपल्याला. Since by measuring the absorbance or optical density of the red colored complex at 520 nanometer in a colorimeter against the standard colored complex with known concentration of mercury milligram per liter, the concentration of Hg in the industrial effluent can be determined. The interfering metal ions must be removed before the estimation. What happened? We are treating this mercury in the industrial effluent with the dithiazone at the pH 2 in presence of the masking reagent. When this mercury reacts with the dithiazone to get mercury dithiazone complex with a red color, and we are going to measure the color intensity of color absorption with the help of this colorimeter, and we'll get the absorbance nearly about 520 to 540 nanometer wavelength. And after measuring the absorbance, we are going to prepare various standard solution with known concentration and measure the optical density at the lambda max 520 nanometer and plot a graph, and with the help of graph we can able to determine the exact the concentration of this unknown concentration of the mercury in the that industrial effluent. तर आपण ॲनालिसिस करत असताना प्रिन्सिपल काय आहे, आपण काय करणार आहोत, मर्क्युरी हे डायथायोझोन बरोबर रिॲक्ट करायचे, आपल्याला मर्क्युरी डायथायोझोन कॉम्प्लेक्स मिळेल. कॉम्प्लेक्सचा कलर लाल असेल, लाल कलरचं ॲब्सॉर्प्शन
जवळपास 520 ते 540 नॅनोमीटरला मिळेल आपल्याला. आणि तो लॅम्बडा मॅक्स ठेवून वेगवेगळे स्टँडर्ड सोल्युशन, वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचे, नॉन कॉन्सन्ट्रेशनचे स्टँडर्ड सोल्युशन तयार करून त्याचा ऑप्टिकल डेन्सिटी घ्यायची आणि त्याच्या वर्सेस कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस ऑप्टिकल डेन्सिटी ग्राफ काढायचा. जो स्ट्रेट लाईन मिळेल आणि त्याच्यावरनं आपण ज्या काही अननोन कंपाऊंडचा घेतलेला आहे त्याच्यावरच त्या ग्राफमध्ये रिडिंग येईल आणि आपण परपेंडिक्युलर टाकून याचं काय करू शकतो, कॉन्सन्ट्रेशन काढू शकतो. तर मेथड काय आहे, पार्ट फर्स्ट काय आहे त्याच्यामध्ये डिटर्मिनेशनचा, तो कॅलिब्रेशन कर्व और स्टँडर्ड कर्व कसं प्रिपेअर करायचं, प्रिपरेशन ऑफ स्टँडर्ड कर्व, कॅलिब्रेशन कर्व. अ सिरीज ऑफ स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ mercury salt with varying and known concentration of mercury milligram per liter or milligram per gram per liter are prepared. The pH of each solution is adjusted to 2 either by the adding tartaric acid or by the adding ammonium hydroxide, then add thiocyanate, thiosulfate, EDTA to each standard solution. Extract mercury in each standard solution into the CCl4 layer in the form of red colored mercury thiazonate complex by shaking each standard solution of mercury salt with the reagent thiazone in CCl4. Then measure the optical density of all red colored mercury thiazonate complex at 220 nanometer wavelength in the colorimeter. Then prepare a calibration curve by plotting optical density of series of the standard solution of mercury versus concentration of mercury in the series of standard solution. A straight line curve known as calibration curve is obtained, and with the help of this calibration curve we can able to know the concentration of unknown concentration of the mercury in the given industrial effluent. So first part for the preparation of calibration curve, and second part is the preparation of sample complex. So firstly prepare a series of solution of mercury salt with varying concentration or known concentration, that is varying known concentration, or that is milligram per liter. Then adjust the pH of that various concentration into solution to 2 by adding tartaric acid or by adding ammonium hydroxide. Then add thiocyanate or thiosulfate or EDTA as a masking reagent to remove the interfering radical. Then standardize the solution, extract the mercury into the CCl4 layer and react this mercury with dithiazonate complex. We'll get the mercury dithiazonate complex, red color complex, and measure the optical density of various solutions with varying concentration, and plot a graph or series of calibration curve by series of preparation of series of the solution by plotting the graph optical density versus the standard solution, that is concentration of standard solution, and we'll get the straight line curve. By using the straight line curve we can able to determine the concentration by plotting the curve of the or preparation by the curve of the sample. सो काय करायचं आहे, सिरीज ऑफ सोल्युशन तयार करायचे, म्हणजे 0.1 नॉर्मल केलं, 0.1 मोलार, 0.2 मोलार, 0.3 मोलार, अप टू 10 मोलार, असे व्हेरियस टाईपचे कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅरी करून आपल्याला काय करायचे, सोल्युशन करायचे. ज्याच्या की मर्क्युरी असेल, मर्क्युरीमध्ये त्याचं pH आहे ते 2 मेंटेन करायचे, त्याच्यामध्ये पुन्हा अमोनियम हायड्रॉक्साईड टाकायचे, देन थायोसायनेट, थायोसल्फेट, EDTA टाकायचे, आणि ते जी लेयर आहे ती लेयर काय करायचे, CClO4 एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायची मर्क्युरीची, आणि त्याच्याबरोबर डायथायोजेनेट टाकायचं. त्याच्यामध्ये मर्क्युरी डायथायोजेनेट कॉम्प्लेक्स तयार होईल.
तो कॉम्प्लेक्स चेक करायचा आणि एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचा याच्यामध्ये CCl4 लेअरमध्ये आणि त्याची ऑप्टिकल डेन्सिटी म्हणजेच ॲब्सॉर्बन्स मेजर करायचा. सिरीज ऑफ सोल्युशन असतील, सिरीज ऑफ वेगवेगळ्या ऑप्टिकल डेन्सिटी मिळतील आणि त्या ऑप्टिकल डेन्सिटी वाय ॲक्सिसवर आणि कॉन्सन्ट्रेशन एक्स ॲक्सिसवर प्लॉट करून आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन ग्राफ मिळेल. तो ग्राफ जो आहे तो स्टँडर्ड कर्व असेल. पुन्हा आपल्याला दुसऱ्या पार्टमध्ये एक सॅम्पल कर्व तयार करायचा. दोन्हीचं सॅम्पल कर्व आणि स्टँडर्ड कर्व कडून आपल्याला त्याचं परपेंडिक्युलर टाकून अननोन कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करायचं. याच्या प्रकारे आपण काय करू शकतो, मर्क्युरीचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण काढू शकतो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटमध्ये. तो सेकंड पार्ट जो आहे प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल विल सी द नेक्स्ट लेक्चर ॲज वेल ॲज द एस्टिमेशन ऑफ वॉट द झिंक इन द industrial effluent we'll see in the next lecture. So if you have any queries regarding the estimation of this or determination of mercury in the industrial effluent, please comment your comment in the YouTube comment box. I will try to answer all these questions. Keep watching. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day.